mein 7 Millionen Dollar Portfolio. Hat der junge Herr und ja, sehen wir mal. You are about to find out what a $7 million cryptocurrency portfolio looks like. This has been a highly anticipated video. Now, one of the main Aber das ist echt reasons that I've taken my time in doing it is, first of all, just because a lot of people don't understand cryptocurrency. Ja, das sind da schon ein paar Coins, glaube ich, die ihr verraten habt. I think it still has a little bit of a connotation to it. That said, the people that watch my YouTube, I know that a lot of people, even a lot of students at Grow Your Agency, are actually invested in cryptocurrency, you know, do what I did, which is take agency profits and use that and roll that into cryptocurrency. Das ist auch das Erste, was er mitnehmen kann. Also er nimmt die Profits aus seinem Business, seiner Agentur, und investiert die in Krypto, und das schon über einen sehr langen Zeitraum. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Das mache ich ja auch. Ich investiere jeden Monat in Coins und das auch schon seit 2017. Und das ist auch der Grund eigentlich des größeren Erfolgs. Also gar nicht, dass ich irgendwie einmal eine Summe reingemacht habe, die verhundertfacht oder tausendfacht in irgendwelchen Altcoins, sondern meine größten Profits kommen tatsächlich aus Bitcoin und Ethereum. Apprehensions, the other apprehension is like, guys, I don't view any of this as money, right? Like in my mind, I'm not like, oh, I'm like worth at least 7 million. Zweiter Punkt ist bei mir auch so. Ich gucke zwar öfters jetzt ins Krypto-Portfolio rein, und gerade bei diesem Boom, aber für mich ist diese Zahl, die da steht, gar nicht real, beziehungsweise selbst wenn die morgen weg wäre, ich habe sie nie irgendwie in Händen gehabt. Wenn ich das alles in 50-Euro-Schein hätte, okay, das ist eh zu viel, dann ist es, glaube ich, viel realer, aber das ist bei ihm auch so der Fall. Right, because that's what I have in liquid. Like I consider cryptocurrency pretty much your liquid net worth, right? Because it's not like, you know, a lot of people out there will be like, oh, I have an investment portfolio of like $10 million. And it's like, no. You have, your real estate is worth $10 million. You have a 2.5 million in equity, and the other 7.5 million is debt. So no, I don't know. I don't really consider that the value of your portfolio. I consider the value of your portfolio basically your assets minus debt. Personally. Also, I'm not opposed to using debt if you're investing in real estate, even if you're investing in cryptocurrency. You know, I'm not opposed to you taking loans and using your crypto as collateral. There's nothing wrong with that. It's just I have an issue when people are like, oh, my $10 or $20 million portfolio. It's like, that doesn't really paint a great picture. So really the reason I say all this is because, yeah. Also er rechnet wirklich nur das, was er hat, und nicht irgendwelche gehebelten Schulden. I said 7 million today, but you know how quick the cryptocurrency market moves. Tomorrow it could be worth. Ja, zum Beispiel, er hatte gesagt, jetzt 7 Millionen da. Es war am 13.05., also 2 Wochen, 30 Millionen. Also wird es wahrscheinlich nur noch 4 Millionen sein, aber ja, 4 Millionen ist ja auch mal mein Ziel, da in die Richtung zu haben. Also von daher. 3.5, right? So to me, it's what I view, you know, the way that I view cryptocurrency, I don't view it as like, I don't know, I still don't view it almost as real money. It's just digits on the screen to me. And the last reason. Digits on the screen, also nur Zahlen auf dem Bildschirm. Ja, so ist es. Wahrscheinlich habe ich das alles gar nicht. Is because similar to my watches, this has been really hard to pull everything together and put them back on exchanges and this and that. So the majority of my portfolio is actually stored away in hard wallets, stored away in a sagt er auch, also der größte Teil auch meiner Investments ist tatsächlich in Cold Wallets, also gar nicht irgendwie Hot Wallets, sondern wirklich safe auf dem Ledger, mehrfach gesichert in verschiedenen Formaten. Safety deposit box that's guarded 24/7. So for example, even just to get my hard wallet to me, and then later today when it's being returned back to the safety deposit box, and there's like armed guards that like bring it to my house, and then later armed guards will like take it away. Because yeah, you know, while it is just still digits on a screen to me, you know, this isn't any play money. You know, this is some serious money, and especially, you know, today it's worth 7 million. And you guys will kind of see some of my coin selections and stuff like that. At a minimum, my portfolio is going to be worth $14 million somewhere towards the tail end of the year. Probably looking as. Also er sagt, Ende des Jahres 14 Millionen, dann müsste es ja verdoppelt haben. Jetzt sind wir noch eingebrochen, also müsste der Preis sich trotzdem auf 100.000 steigern. Entspannt. Was ist der Unterschied zwischen Cold und Hot Wallet? Ja, Hot Wallet ist sozusagen auf der Börse oder sozusagen, ja, wo man schnell drauf zugreifen, hin und her machen kann oder auf den Börsen hat. Und Cold Wallet ist sozusagen, ja, wenn du es gestored hast auf deinem Ledger oder irgendeiner anderen Offline-Hardware-Wallet, Bitbox und Co. Because of the way that I've structured my portfolio, probably looking like closer to 21 million. Now there's certain people out there, and there's a lot of, you know, absolute moon crypto channels where like, Ethereum's going to 30K, blah, blah, like. You know, I have pretty conservative target. You know, I think Ethereum will touch 12K in this bull run, but I don't want to be at a place where I'm still invested in Ethereum near that time. I want to start taking my profits out at 7K, 8K, 9K, 10K, and, you know, slowly starting to ladder out, because that's the other thing. I really don't know much about the cryptocurrency space. I know a fair. Also was er so ein bisschen macht, das sieht man auch gleich, er wird so ein bisschen die Coins hin und her switchen. Decent amount, but I'm no expert, right? The reason my portfolio is what it is today is, number one, because for years and years and years, I built up my business to the point where I was sitting cash heavy, and that's the biggest advantage of an agency is the Also er sagt, das Cash war so sein größter Wachstumstreiber, immer wieder jeden Monat investieren zu können. Cash flow that comes with it. So because of that, I was sitting on a lot of cash, right? So within the space of 45 days, I literally put in $1 million into crypto from my cash reserves. And, you know, that was 5 months ago at this point. So I do think that. Krass.
vor 5 Monaten einfach mal 1 Million investiert. Läuft. This portfolio will touch potentially even, as I said, it's 7 million right now, but also keep in mind, like, I'm still putting money into my crypto portfolio. Past August, I probably won't be, just because I think it's, you know, there we're getting into a little bit of uneasy territory for me. I still think there's a long way to go with the crypto run. But yeah, as I said, I'm probably, and then Also er ist schon sehr deep drin. you never know how it's going to go, but it looks like I'm probably going to start taking profits in August and probably be fully out by November. And when I say fully out, that means most likely tethered up, most likely have all that money in Monero or one of the other coins that you're about to see here. Okay, krass. Er will dann alles in irgendwie Stablecoins oder Dingscoins stecken, weil er Angst hat, dass da zu viel passiert. Aber dann war er, glaube ich, ein bisschen zu spät jetzt. Ging ein bisschen nach unten. And with that being said, I think by the end, I'll probably have a stockpile of, you know, $15 million, something like that. That'll be my, at least the value of my crypto portfolio by the end of the year. Then I have to pay taxes. So I think net, I'll probably pay this year 3 million in taxes. And that's obviously just personal. Er hat gerade gesagt, er zahlt 3 Millionen in Personal tax and capital gains tax, probably around 3 million or so. So I think end of this year, I'll probably end up with around 11 to 12 million dollars net from my crypto portfolio. And that's net, right? After tax. So yeah, that is a really long-winded approach. Now I know you guys are just, at this point, you just freaking want to see where my coins are. So a little bit about my portfolio. Around early mid-Feb, I sold all my Bitcoin and converted pretty much all of. Immer noch skeptisch bei solchen Videos. Also es ist tatsächlich echt heavy. Also ich habe schon Portfolios von Leuten gesehen, wirklich. Also Leute hatten entweder früh investiert, also ein guter Kollege von mir, der hat nicht selbst gekauft, der hat damals gemeint und der hat extrem früh angefangen und da kamen Summen jetzt zusammen, beziehungsweise durch das Mining, das ist geisteskrank. Ich habe auch mal, das war aber schon 2017, der hat für IOTA irgendwie die Webseite gebaut und der hatte damals zum Gegenwert irgendwie 1 Million in IOTA bekommen für sozusagen als Bezahlung dafür, dass er die Webseite gemacht hat. Da sind einfach Summen teilweise und das ist schon möglich, aber klar, man muss immer skeptisch sein. Of it to Ethereum, which obviously has panned out pretty well. And then after I kind of transitioned most of my portfolio to Ethereum, then I started looking at other coins, you know, biggest holding there being Cardano. I've owned Polkadot and Chainlink in the past as well. Also er hat zum Beispiel jetzt von Bitcoin dann irgendwann umgeswitcht auf Ethereum, auch zum richtigen Zeitpunkt, dann geht es extrem hoch und dann hat er eigentlich steckt in ADA, Polkadot und Chainlink. ADA und Polkadot sind ja sozusagen 2 andere Chains und Chainlink ist auch super interessantes Projekt, das Ganze miteinander verbinden möchte. Also er ist da auch tatsächlich relativ aktiv und smart dran gegangen. Which I actually ended up selling and actually put that back into Ethereum and Cardano. But yeah, basically I'm just going to try to, I'm going to share my screen now and show you guys a portfolio and then I'm going to refresh so you can, you know, see that it's legit and everything. And then I'll just run you through my coins and kind of my thinking behind them. So the first one that we're starting right here. Und da zeigt jetzt auf der Nexo Wallet sozusagen, was er da am Start hat. You can see that I am refreshing. So I only have like $1,000 in Bitcoin. Also er hat nur $1.000 in Bitcoin, 3,3 Millionen in Ethereum. Aber das ging auch steil nach oben. Gut, es wird jetzt krass gedroppt sein, aber er hat 812 Ethereum, wenn wir mal gucken. 812 ETH in Euro. Was haben wir da? Ja, es sind jetzt immer noch 1,8 Millionen, also ja, läuft bei ihm. Ja, ein bisschen runtergegangen, That's aber pretty much all the Bitcoin that I have. You can see right here, I have 812 Ethereum. So that comes out to around $3.34 million in Ethereum. So Ethereum is my big. was krass, er hat auch nur auf dieser einen Wallet 3,3 Millionen. Boah, das wäre mir schon viel zu riskant, auf einer Wallet so viel zu haben. Da müsste ich alles Thema absichern. Biggest holding. My second biggest holding after that comes out at around $2 million. So yeah, Ethereum is definitely my biggest holding. And basically the whole narrative right now is that, you know, Bitcoin can reach the market cap of gold, which will position it around $10 trillion. And I think it will do that because it's better than gold in every single way. It Also er sagt auch, dass Bitcoin besser als Gold ist und dass da noch viel Potenzial nach oben does ist. gold better than gold does gold. Whereas the narrative for Ethereum, and you know, especially because of the run at the time of recording this, you know, this is going to go out on Thursday. I'm recording this on a Monday. So right now, today is the Monday the 10th. Especially with the run that Ethereum is going on, people think that it could flip, Ethereum's market cap could flip Bitcoin. And I think that will most likely happen, honestly. As many Was er zum Beispiel sagt, was andere ja gerade sagen, dass nicht möglich ist, dass Ethereum sozusagen flippen könnte und Bitcoin ablösen könnte als die Nummer 1.
Habe ich auch mal ein Video von Julian dazu angeschaut, dass das viele schon in der Vergangenheit gesagt haben und nie der Fall ist. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass ja Ethereum mehr federn lassen musste als Bitcoin. Bleibt aber die Zukunft abzuwarten. Ich meine, ich bin in beiden Positionen drinne. Ich bin jetzt auch ein bisschen mehr da übergegangen, mehr die Bitcoin-Ethereum-Verhältnisse anzugleichen. Also gar nicht, dass Bitcoin so krass viel mehr gewichtet ist. Ja, aufgrund des Potenzials des Wachstums. Das finde ich auch interessant, dass er das auch so sieht. Laws Ethereum has, and it has a lot of them. Even though it's my biggest holding, it does make me very uneasy sometimes, which I guess is why I'm trying to protect myself with the amount of Cardano that I hold. And to be honest, I should probably give myself some more exposure to Polkadot, Link, etc., etc. But also er hat auf jeden Fall noch die anderen Chains drin, irgendwie ADA, Cardano und sozusagen Polkadot. Habe ich auch drin. Noch gar nicht so viel, da möchte ich meine Position auch noch ausbauen. I'm pretty bullish on Cardano, honestly. Anyways, long story short, I'm pretty sure one day Ethereum could flip Bitcoin in market cap, because at the end of the day, Bitcoin, Bitcoin is looking to replace gold, but Ethereum is looking to replace everything, right? Ethereum is really looking to replace, I mean, Ethereum, Ethereum draws in NFTs, it draws in insurance, it draws in DeFi, like it's, I know Ethereum. Ja, er feiert halt Ethereum stark ab, weil es sozusagen die Grundlage, das Fundament für alles andere is almost looking to replace like financial services. So with that being said, I think with Ethereum, it's either going to continue to go really, really well this year or not so much. And I think that's, to me, I think that's totally based on Cardano. So yeah, that's a little bit about my views on Ethereum, but I think 100% like ADA bin ich auch pro und sehr interessant und habe ich als Risk Exposure drinne. Finde ich auf jeden Fall auch eine sehr gute Möglichkeit und das ganze Netzwerk da und Staking, sehr cool auf jeden Fall. Unequivocally, Ethereum is going to hit $10,000 this year, like at a minimum. That's to me, that's really just a guarantee. So for me, that would be a wer spricht von Garantie? 10.000 Ethereum. 2.5x from here. So Ethereum is my biggest holding. The second biggest holding after that is Nexo. So Nexo is what I used to use to keep most of my Ethereum and Bitcoin when I had Bitcoin. Now, because my portfolio has gone to such a large amount, as I said, just in terms of safety and stuff like that, I just feel, I sleep easier at night knowing that all of my funds are in a hard wallet, in a safety deposit box, stored away, secure, and I don't know, it just makes me feel a little easier. Even though security is very, very good these days with platforms like Nexo, Celsius, etc., hacking isn't very, very common, still nonetheless. So the reason I say all this is because I have... Stimmt, Hacking, habe ich jetzt gar nichts gehört in letzter Zeit, dass da irgendwie groß was passiert ist. Earned so many Nexo tokens because I was getting paid out in Nexo tokens. So Nexo is basically somewhere where you can stake your, your Ethereum, your Bitcoin. So for example, back in the day, because they actually lowered their rates slightly, at the highest rate, you would get 6% on your Bitcoin or your Ethereum. So let's say you have, Das ist auch meine Idee, so ein bisschen dann das Geld irgendwann in Staking zu geben, wenn ich weiß, ich halte die Coins mindestens 10 Jahre und darüber dann sozusagen ab einer kritischen Masse ein passives Einkommen zu generieren. $100,000 in, worth of Bitcoin. Every year you would get paid out $6,000, but you would actually get a 2% bump if you got paid out in Nexo. So you would get 8% worth of Nexo tokens in, based on the value of your portfolio. Now, especially in December and January and Feb, basically, those 2 months, I was making a killing, right? Because especially in like December and to mid-Jan, Nexo has gone up 5x since then, right? So, you think about it, within a 45-day period, when I first started getting really heavy, not first heavily getting into crypto, when I first got into crypto, I put $1 million in the first 45 days. So you got to think about that. I'm getting paid 8% on that, right? And then I'm getting that paid in Nexo token, but then the Nexo token is 5x since then, right? So the amount of interest I got paid was nuts. And then outside of that, ja, das ist halt ganz cool, dass du quasi den Wachstum der Coins mitnehmen kannst, plus sogar die Zinsen. Ja, ich habe es noch nicht so aktiv gemacht, wie ich es hätte, glaube ich, machen können. Gerade mit dieser Steuerthematik, weil ich da irgendwie gar keinen Bock drauf habe. Aber ich glaube, ich muss da noch mal ein bisschen Deep Down reinfuchsen. Immer nur so kleine Tests gefahren. Aber ja, da muss ich mir noch mal mit Zeit nehmen, glaube ich, und dann wirklich in das Staking da reingehen. Made the decision to, of that million, I think it's 5% that you need. So of that million, I put 50 grand into Nexo so I could get 100 grand into Nexo. I think it's, you need 10%. So I put 100 grand into Nexo. All right, so now we come on to my second biggest holding, which in the last 24 hours. Da haben wir es doch. ADA, der macht das auch im Staking über, ist das Krypto? Has bled quite a lot. .com? Ja, das glaube ich Krypto.com, ne? Down 6%. Also der kommt aus UK, 1,4 Millionen Pfund, das sind ja ungefähr 1,8 Millionen gefühlt. Ich weiß nicht, was die Exchange Rate ist. Aber auf jeden Fall hat er es auch im Lending reingepackt. And that is Cardano, right? So Cardano, I own around 1.4 million pounds worth of Cardano. I think last night that was worth closer to 1.5 million. Exodus. Yeah. So 1.4 million dollars or 1.4 million pounds comes out to, I can tell you right now, comes out to 1.96. So basically $2 million. So I have $2 million worth of Cardano. And yeah, in regards to Cardano, definitely do your research. I love Charles Hoskinson's approach. I love Charles Hoskinson as an actual leader. And yeah, just how open he is. And yes, it's frustrating. Like they've been very slow. And it's funny because when I started to accumulate Cardano, it was around early March. Like when I started to seriously accumulate Cardano. So Early March? Das war ja nur für 2 Monaten ago. Also
Ich habe lustigerweise Cardano ein Video vor 3 Jahren gemacht. Jetzt glaubt man nicht, dass ich nicht eingekauft habe. Early March until well, actually all of March and all of April, you know, people joke that it was a stable coin because it was just, you know, you can see it right here. It was just, you see like this period right here, it was just trailing sideways, right? And it was doing absolutely nothing. And yeah, you know, even for me, it was a little frustrating, right? Seeing some of these other coins, Moon and whatnot, especially there was a heavy altcoin season during this period, you know, especially because there was a heavy altcoin period during this season. But yeah, I have a lot of faith in Cardano, and it's at what, £1.21. Is that some exchanges show me dollars, some show me pound. The reason I'm talking in dollars here is because, you know, 80% of my audience is based in the US. I'm very, very confident Cardano will do it. Cardano Preis, will ich jetzt gerade mal wissen. Wo steht denn der 1,40? Ging wieder krass rauf, oder was? Habe ich da was verpasst? 9% drauf. Ah, okay, das war ein Pfund, deswegen. It's like the entire crypto market is a bit of insanity right now. It's the future. If you can't see it, like you're delusional. It's the future. But on the flip side, it is very yeah, I don't know. There's everything's overvalued in my opinion. But Cardano is definitely one of the holdings that I know is you know, all of this is gonna pay off. You know, all that excruciating time where it was just trailing sideways. Aber er sagt das so mit einer Garantie. It will pay off. I guarantee the price will rise to 10,000. And it was basically a stable coin. It's going to pay off. So much so that in the past few days, you know, I sold some of my Ethereum holdings and moved that into Cardano, just, as I said, just because Ethereum hit $4,000 today. I think it's getting a little bit insane. It's due for a bit of a correction. So yeah, biggest holding, Ethereum, then it's Cardano, and then it is Nexo. And then I'm going to show you some of my other holdings right now. So we have Stormex at 125,000 pounds. I think that's roughly around $170,000. So with these, I'm just going to go rapid fire. You can do your own research. So Stormex, Origin token, once again, around 80,000. Origin Token und Stormex kenne ich jetzt beide nicht. Avalanche kenne ich. Da hat er auch mal so 55k drin. Geil. Die Summen sind halt ganz geil auf jeden Fall. $90,000. Avalanche around $80,000. I definitely wish I'd bought a bit more AVAX instead of Stormex and Origin. AVAX has been going on a tear recently, but you know, if you don't know about the cryptocurrency, it's the flow of funds, or like there's basically like this whole concept where, you know, money flows into Bitcoin, then it flows into Ethereum, then it flows into the top 10 altcoins. Ah, the flow of crypto money ist auch super interessant. Bitcoin, Ethereum und dann in die 10 Altcoins und dann weiter in DeFi, und das ist ganz lustig, weil da fragt jeder sozusagen, okay, wo befinden wir uns jetzt gerade im Cycle, was wird so als nächstes investiert, wo geht's hin? Ja gut, wenn man das wüsste, wenn die Glaskugel hätte, wäre es natürlich geil, aber ja, ich denke auch langfristig mit einfach nur Hoddeln der Top-Coins kommt man da gut weit. And then it flows into the mid-cap altcoins, low-cap altcoins, and then the micro coins. So yeah, you know, some of my altcoins, they've just, you know, they're gonna have their time, trust me. So yeah, those are also die Altcoins sind abgeschmiert. 3 really quick rapid fire ones. So moving on to my computer, we have one of the holdings that I'm most bullish on, like extremely bullish on, like I'm talking 10, I mean, you know, this market cycle, 10, 20, 30, 40, 50x, right? Because of the importance of it. Oh, jetzt sagt er 10, 20, 50-fach 30x bei. Was könnte das sein? Ich sag mal, es ist DeFi oder NFT? DeFi, glaube ich. Da hat er noch nicht drüber gesprochen. 800.000 in DeFi, ja, kann sein. Yeah, I think Monero and Pirate Chain have a long. Monero und PyChain. PyChain kenne ich gerade, Monero kenne ich, ja. Das ist ja sozusagen die erste anonyme Kryptowährung überhaupt gewesen. Long way to go. Obviously, Monero's market cap is a lot larger, but still, I think Monero has a 10x from here, and I think Pirate Chain. Monero 10x, ich weiß gar nicht, wo die gerade stehen. Ich habe da auch ein bisschen was, aber Monero Classic? Ne, Monero, wo stehen die jetzt gerade? 4%? Ich glaube, die sind auch gut gedroppt. Ja, das ist sozusagen auch mein Kollege, der da auch gut am Start ist. Der hat auch zum Beispiel Monero so ein bisschen als, ja, Versicherung. Oh, brutal, die hat es ja zerrissen. Wenn man da auf den Monatschart, die haben ja richtig hart gedroppt. Sind dann von 400 runter auf, boah, die hat 60% zerlegt. Krass, die sind ja richtig abgestürzt. Und die sollen sich für 10xen, das wären ja 4000 dann. Ja gut, das kann immer mal passieren, so dass wenn da irgendwas passiert mit sozusagen, ja, Regularien. 10, 20, 30, 40, 50x. I made a lot of money on Pirate Chain, like aggressive amounts of money on Pirate Chain. And you know, it's still come down a lot. And I actually sold it at the top and then rebought back at the bottom. It was definitely a bit of a speculative coin for me at the beginning, but now, you know, I totally see the value in it. So you can see right here, I have around 400. Ah, okay. Pirate. $1,000 worth of Pirate Chain. It's a privacy coin, very similar to Monero, but better in most ways. As I said, just, you know, do your own research. Then the last holding that I have is Shopping.io, and I'd say Shopping.io is literally the only coin that I'm down on. Yeah, like it's the only coin that I'm down on since investing.
but it will have its time. Like shopping IO, I think it's currently hovering around 100 pounds. And I think its all-time high was 230 pounds. So yeah, very, very easily I can see it, you know, hitting 400, 500, 600 pounds by the end of this bull run. And I mean, even if you just look at all the news in May, like I think it just did a trading pair with StormX. They're releasing their new business features. They're releasing their new features for drop shippers, which is going to be massive. And all in all, the next couple months, I know are going to be extremely, extremely bullish for shopping IO. But it kind of stinks because that's the only one that I've lost some money on. I think I probably lost, I don't know, $60,000, $70,000 since investing in it, but it will have its time. It will have its time. So yeah, ladies and gentlemen, when we add all of those up, I lied. It's not $7 million. It's actually $6.891 million. Ja gut, jetzt sind es nur noch 4 oder 3,8. So 6.891.600. So. Aber das Krasse muss belegen, er hat 1 Million investiert und dann trotzdem verdreieinhalbfach. Das ist schon geisteskrank. Yeah, hopefully you're not too annoyed by that I rounded up. But as I said, that is my $6 million cryptocurrency portfolio. I'm not gonna lie, it still seems very, very surreal to me. It's one of those things where, as I said, I just worked for years and years and years and got to a point where I had, you know, I could easily deploy $1 million in cash into an investment. And without that, none of this would have been possible. Like, I need you to understand that. Like, from that first amount, and basically from all of my trading, like I turned that $1 million, and I probably since then added, from that first initial million, I probably added another, I'd say probably $1 million, or maybe less, maybe like $800,000. So $1 million in, $6.8 million out, right? And that's been kind of the return so far. And keep in mind, you know, with those gains, the 1.8 million, you know, basically with the $5 million that I made so far this year from cryptocurrency, or at least that my portfolio has gone up, because I said any day, who knows? I could do. Ja, ich glaube, sonst wird es, glaube ich, zu lang. Aber ja, der Typ wirkt auf jeden Fall sehr smart. Der hat auf jeden Fall so eine komische Agency. Der wirkt mich so ein bisschen auf mich wie Sam Ovens mit der Uhr und den Tattoos und sowas. Und ich glaube, der macht halt richtig heavy Cash durch sein Business und hat dann einfach mal schön einen Berg voll Cash aufgebaut und das hat er dann heavy investiert. Smarter Dude, richtiger Zeitpunkt, richtige Cash-Vermögen gehabt. Gönnt man ihn auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, das ist auch mal ein wichtiger Takeaway, dass man vielleicht neben seinem normalen Job oder Unternehmen dort wirklich das Cash produzieren muss, also diesen Cashflow, das Money, und dass man das dann nimmt und entweder gezielt irgendwo investiert oder in Unternehmen und damit dann halt sozusagen richtig erfolgreich wird, beziehungsweise Vermögen aufbaut, so sehr schnell sozusagen, und dann das Ganze dann anfangen muss abzusichern, strategischer werden muss. Und ich meine, wenn er selbst jetzt nur 5 Millionen hat oder sagen wir nur 3 und die zu 5% irgendwie anlegt, dann müsste er sich keine Sorgen mehr machen darum. Das ist ja eben, was wir auch schon so ein bisschen bei Lars gesehen haben, dass wenn man sich sozusagen gewisse Vermögenswerte aufgebaut hat, dass man dort auch mal entspannt von den Dividenden und Zinsen leben kann. Ja, fand ich auf jeden Fall aber spannend. Ich habe bei ihm gemerkt, der switcht da immer so ein bisschen rum und macht das, glaube ich, extrem smart. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ich werde den auf jeden Fall mal abonnieren. Der kam einfach nur so irgendwie rein. Aber sehr interessant, was er da gemacht hat. A week later, my crypto portfolio is 7 million. Ja, was sagt ihr dazu? Wie fandet ihr das? Oder diesen Herrn? Moin YouTube, hier ist Bastian von Talerbox. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest einige Golden Nuggets für dich mitnehmen. Wir wollen jetzt richtig durchstarten, das heißt mehr guten Content für euch, Interaktion und Überraschung. Also jetzt ist der Zeitpunkt zum Abonnieren. Ansonsten, wenn du gleich weiter durchstarten willst, verlinke ich dir hier rechts und links noch weitere Golden Nuggets. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, invest smart statt hart.